Chiefs. Je pense que nous sommes dans le deux tiers de la pré-saison. Il reste encore la dernière étape de 2 semaines avant le premier match officiel. Jusqu'à maintenant, les choses vont bien. Je suis content de roulement et des objectifs atteints pendant le pré-camp en Hollande. Et tout va normalement dans de très bonnes conditions. We are gonna go into the final third of our preseason. I am happy with the objectives and what we have done so far with the pre-camp in season. Now we are 2 weeks away from the first league game, and we will continue our work. Coach, just to reflect on the trip in Holland and some of the players that were not part of it, even though they are part of the squad for next season. Je pense qu'il y avait certains soucis administratifs pour certains joueurs, notamment par rapport au visa et les timings pour avoir le visa. Sinon, la majorité vraiment de joueurs étaient là. Et tous ceux qui n'ont pas été là, je pense que c'est par souci de visa ou pour des soucis administratifs. There was a little bit of administrative issues for visa, but was only for a couple of players that couldn't be on time to get their visa done. But other than that, the rest of the squad were there, and those who were not there was only those small issues. One of the players, Coach, welcome back once again, Coach. Thank you. One of the players who was not there with you in Holland is Preseason Ndlovu. And how did you find him on your return, especially having managed to train with him this week? Ouais, nous avons fait un programme spécifique pour eux par l'intermédiaire du coach de préparation physique, Mr. Majdi, parce que lui aussi il avait des soucis pour avoir le visa à temps. Et nous avons profité pour qu'il ait du travail de qualité. Malheureusement, sans match amicaux, parce que logiquement c'est pas possible, mais nous avons profité de l'indisponibilité de Majdi à être sur place pour s'occuper d'une manière vraiment correcte et bénéfique avec les joueurs qui étaient restés sur place. It's true that Ndlovu was not part of the squad due to the timeline to get the visa, but we took the opportunity as well he worked with Majdi, who had as well the same issues, and we took that time to our advantage, and the work that were done with him was a very good work, and by Majdi, unfortunately without friendly games, because it wasn't possible, but we feel that it's a job that was well done. Coach, you had a high-profile preseason in the Netherlands. You are back, as you rightly said. You have 2 weeks to prepare to wrap up everything as regards your preparations towards the new campaign. Now, how important is the game against Asante Kotoko tomorrow in the Toyota Cup, being that you are going to play in Africa in the CAF Confederation Cup? You likely want to defend the Nedbank Cup. You want to perhaps challenge for the PSL. How important is the Asante Kotoko test? Thank you. Je pense, comme vous avez vu la programmation des matchs, elle était vraiment très très réduite en Hollande, mais avec des équipes de très très bon niveau. Et nous avons voulu exprès jouer le maximum dans cette étape de programmation, maximum de matchs, pour surtout contre de très bonnes équipes et surtout dans un état d'extrême fatigue. Il y avait des matchs qu'on a joué par exemple contre Utrecht, où la veille nous avons joué un match. La même chose pour la série de 2 derniers matchs. Ça c'est en prévision aussi, en dehors de l'apprentissage de jouer contre de bonnes équipes.
c'était voulu pour jouer en extrême fatigue contre de bonnes équipes parce qu'on sait que avec la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, on va avoir une programmation très très condensée en PSL et aussi on va faire des déplacements en Afrique en CAF. Après des très très longs voyages, je voulais habituer mon équipe à ces rythmes de jeu, raison pour laquelle, surtout qu'il y a longtemps qu'ils n'ont pas joué en Afrique, donc s'habituer à performer dans de temps très réduit. Par rapport, je passe à Asante Kotoko. Je suis très content de pouvoir rencontrer le prestigieux club d'Asante Kotoko. C'est une grande histoire aussi dans le football africain. Une grande équipe. Elle a une grande histoire dans le football ghanéen et africain. Et aussi le fait de jouer contre eux, c'est aussi un apprentissage, un entraînement par rapport aux différents styles de jeu en Afrique, en préparation de la Coupe d'Afrique. About the trip in Netherlands, we can notice that we had a very tight schedule, especially sometimes we were playing games, let's say we played against Utrecht and the day before we played another game, and as well there was another 2 consecutive games that we played at the end. It was on purpose of get used to play very good teams and as well when you are in extreme fatigue, because we want to, from that point we wanted to get used to, because this season, because of as well the AFCON, the schedule is going to be very tight with the league, with the Nedbank, with the CAF Confederation, which means that the games are gonna come very quickly. That's why we wanted to be familiar ourselves with to play in Africa. Sometimes you play a game, let's say you play a game here in PSL, and then 3 days after you have to go after a long trip to play another game in Confederation, and as well you need to perform. That's why we wanted to have those kind of schedule, and it was beneficial for us. About Asante Kotoko, this is a prestigious club in Ghana, in Africa, with a big history, and we are very happy to have them here and to play them. And as well, it's in the process of as well, looking at to challenge ourselves against other teams from other parts of Africa. Coach, you talk about the game that's going to become quick in succession. I think you signed close to 6 or 7 players. Are you going to add more just to have the beef of the squad? You're going to add more in the squad that you already signed? Nous avons un poste ou 2 maximum où si on trouve une bonne opportunité. I'm sorry. Yeah. I lose the focus. Peut-être nous avons un poste ou 2 où si l'opportunité se présente, on pourra le faire venir, mais ça doit être vraiment une très très bonne opportunité parce que nous souhaitons vraiment avoir personnellement de la qualité. Je ne vais pas combler un vide parce que je suis obligé de le combler. Parfois, tu fais trop vite les choses et tu fais mal. Je veux vraiment jusqu'au mois d'août. S'il n'y a pas, j'attendrai après pour combler un poste ou 2. Mais je voudrais aussi essayer cette fois de donner un maximum de temps aux jeunes joueurs. Et je parle de jeunes joueurs qu'on a pris des décisions l'année passée, que je voulais vraiment donner de confiance et le faire participer dans la mesure de possible, mais sans le brûler les étapes non plus. Et aussi les jeunes de l'année passée, parce qu'ils sont toujours de jeunes, enfin toujours de jeunes, ils ont pris un peu d'expérience, mais je voudrais aussi qu'ils participent un peu plus, qu'ils soient beaucoup plus responsables et qui jouent avec l'expérience qu'ils avaient acquis l'année passée.
sans leur donner de grosses responsabilités comme on a fait avec Chabalala et la première partie de la saison. Il a pris vraiment l'équipe sur ses épaules. Après, il a subi le coup. Après, on doit aller vraiment avec eux petit à petit. There is one or two positions that we might strengthen, but we're gonna look for the best opportunity in terms of, especially in terms of quality, because we don't want to fill a position just to fill it. We will wait as long as it requires to fill one or two positions for going ahead, and as well like to give the opportunity as well this season to the young players that came from DDC, and as well that the ones that were promoted last season, because we feel that there is a big potential, but as well we want to do it step by step, because as well we have learned from a player like Shabalala that have been given a lot of responsibilities and carried the teams on his shoulders last season, especially the first part of the league, and after that at the end of the league he kind of not collapsed, but his performance were not as good as we expected. That's why we want to give them responsibilities, but as well without burning them, and give them step by step. Coach, looking at the game, should Asante Kotoko, though it's a friendly game, at the end of the day, if Asante Kotoko picks the cup, are you going to classify that as a disappointment? Because it's a friendly, so you'll be okay with it. C'est un match amical. Est-ce que par exemple à la fin du match, c'est Asante Kotoko gagne, est-ce que tu vas considérer que c'est un échec pour ton équipe ou que c'est juste un match amical? No, a rare experience. The last Toyota Cup we lose, I know the reaction after this. No. Sorry, talking French. Pour chaque match, quel que soit un match amical ou positif ou officiel, je veux inculquer, j'essaie d'inculquer la culture de la gagne chez mes joueurs. Chaque exercice dans l'entraînement, je pousse chaque partie, chaque groupe de gagner. C'est comme ça qu'on a la culture. Chaque match, que ce soit amical ou officiel, j'ai fait tout pour inculquer la culture de la gagne pour mon équipe. Maintenant, si je veux le considérer comme amical ou officiel, ça reste toujours un tournoi amical. Mais un tournoi amical, on veut toujours gagner. Après, les réactions, si c'est pourquoi, écoute, nous savons ce qu'on fait et nous avons une stratégie, nous sommes concentrés dedans, on n'est pas trop à l'extérieur. Dans nos responsabilités, on ne va pas suivre ce qu'ils disent à gauche, à droite. Certainement, on ne va pas être à 100% prêt, c'est normal, parce qu'on est en pleine préparation. Mais je sais où est-ce qu'on va, quelle direction, et je suis très optimiste pour la suite. So that tomorrow it stays a friendly game, but in every in the culture of that we are trying to build for this team, in every training sessions, every exercise that we do, we want to push the players to give the maximum to win everything. That's why even tomorrow we're gonna do everything to get a good result. It's still a friendly game. We're not gonna be 100% tomorrow because we are still in preparation. But we know where we are going. But that doesn't mean that tomorrow we're not gonna come to win the game. And as well, everything that can happen, we know our process
where it is and where it can lead, and we are very quite sure about the way going forward. Coach, Yes. Thank you, Coach. having beaten the so-called difficult teams last year to win the Nedbank Cup, do you think that you can challenge for the league this year? Last question. Yeah. Nous allons, dans mon idée, toujours, je veux prendre un match par match, quel que soit en Nedbank, que ce soit en PSL, que ce soit en CAF. Chaque match qui va arriver, je veux le gagner. Que j'ai la possibilité, qu'il y a une balance où je suis supérieur ou inférieur, je vais le gagner. Donc c'est prendre toujours game par game. Après, on verra où est-ce qu'on est. Mais dire cette année je vais faire ceci, cette année faire cela, c'est que des paroles de blabla. Mais moi en tant que coach, je vais pousser mes joueurs toujours, chaque match. Je voudrais gagner chaque match que je vais jouer. Bien sûr, je ne vais pas tout gagner. Je vais peut-être pas gagner beaucoup, ou je vais gagner beaucoup. Ça, on verra. Mais c'est comme ça que mon approche, elle est de cette manière. How we are approaching the season, not the league, on the season with the Nedbank, the league and the confederation is to play, to take game by game and to do everything we can in every game to win that game. Of course, maybe it's not going to be possible to win all the games. Maybe it's going to be possible, but we're going to challenge for every game in whatever capabilities that we will be in, to challenge for every game. And after that, we will see where we stand. Okay. Wish you well, coach. Take care. Thank you.